എല്ലാവർക്കും മാക്സിമംസ് റിയൽറ്റിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. എന്നോട് മാക്സ് ഇന്നും സ്റ്റുഡിയോ ഇല്ല, വിർച്വലാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വെർച്വലാണ്. നമ്മൾ വെർച്വലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യാം, ടൈം സേവ് ചെയ്യാം. സോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഡേറ്റ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു കുറവില്ല അല്ലേ? ഒരു കുറവില്ല. സ്ഥിരമുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെ പോകാൻ തോന്നുന്നല്ലേ? സ്ഥിരമുള്ള ഫോർമാറ്റ് തന്നെ. നമ്മൾ ആദ്യം മേജർ ന്യൂസ് ഇമ്പാക്ടിങ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫോളോഡ് ബൈ ട്രബിന്റെ ഡേറ്റ വന്നിട്ടുണ്ട് ജൂണിന്റെ, അത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന വീക്ക്ലി ഡേറ്റ, പിന്നെ നമ്മുടെ മോർഗേജ് റേറ്റ് ചേഞ്ചസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ്സ് സോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ, എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്, in the real estate market, to know about the trends in the market. On a weekly basis we are doing this, and also we are talking about the mortgage rates and some news and headlines too, and this will definitely help you in your house hunt. So please do watch and subscribe our channel. So let's get started, Max. Okay, so let me share my screen. Okay, so now I think you can see it, right? Okay, yes. All right, so basically we'll be covering so basically the agenda is like we'll be covering നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മേജർ ന്യൂസ് ഇമ്പാക്ടിങ് ദ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റ്, പിന്നെ ട്രബിന്റെ ജൂൺ മാർക്കറ്റ് വാച്ച്, അതേപോലെ വീക്ക്ലി മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ്സ്, ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി, പിന്നെ മോർഗേജ് റേറ്റ്. Okay, I think we can go to the first section. First sectionല് so ട്രബിന്റെ ജൂണിലെ ഡേറ്റ വന്നു. സോ ബേസിക്കലി ദർ ഇസ് 16% റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ സെയിൽസ്. അതായത് we got a 25 basis points rate cut, but still sales were down. So നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 25 basis point is not enough to actually have a significant change in the uptick in the market. So from all our buyers, they are on the sidelines, and basically sales came down. That's one of the major news in on the real estate. Okay. ഈ data will deep dive into in our next section. Okay. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഹെഡ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയേഴ്സ് ഫൈൻഡിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ടൊറന്റോ ഹൗസിംഗ് മാർക്കറ്റ്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ GTA എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഇൻ എ ബയേഴ്സ് മാർക്കറ്റ്. So as a buyer, if you can manage this high mortgage rates at this market, then you have a lot of negotiating power. There's a lot of inventory in the market, so it's the best time for you as a buyer if you can manage this mortgage rates to buy a property or upgrade as a first time home buyer as well. So നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ work with your mortgage broker, see if you can qualify, then rather than waiting, because more rate cuts വരുമ്പോൾ the more buyers will jump into the market and the competition goes up, the inventory comes down. So if you can qualify, I would highly recommend, don't wait. And we are happy to help you. Exactly. I think നമ്മുടെയും ഏകദേശം ഒരു അഡ്വൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സെയിം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ? അതെ. അതിനകത്ത് 2 പോയിന്റ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു 25 ബേസിസ് പോയിന്റ്സിൽ മേജർ അപ്റ്റിക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു 100-200 ബേസിസ് പോയിന്റ്സ് കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മാർക്കറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. So nobody should really try to time the market. It may backfire you. So നിങ്ങൾക്ക് മാക്സ് പറഞ്ഞ പോലൊക്കെ if you can afford the high mortgage rates, this is the best time to do it. Moving to the next section എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ പ്രിന്റ് വന്നു ജൂണിലെ. Basically it's not a good news. Like from 2.7 it went up to 2.9. So what that means is, if you see the next slide, basically this shows basically the trend of our inflation. So we are at 2.9, which is pretty much in the ballpark figure between 2 and 3, which Bank of Canada wants.
So we are still in that safe zone, but inflation curry. So that which is a little bit concerning whether we can expect a rate cut in July 24th. So add ചെയ്യാനുണ്ടോ റിൻസിന്? എസ്പെഷ്യലി മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിനേക്കാളും വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു റേറ്റ് ആണ്, ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ഒരു പ്രിന്റ് വന്നു. സോ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ന്യൂസ് ഫോർ അസ്, നോട്ട് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഫോർ Bank of Canada. But still we have one more inflation print coming up before the next rate of announcement next, right? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജൂൺ, നമുക്ക് ജൂലൈ 24th അടുത്ത റേറ്റ് അനൗൺസ്മെന്റ് ഉള്ളത്. ബട്ട് ജൂലൈ 16th നമുക്ക് ജൂണിന്റെ ഇൻഫ്ലേഷൻ പ്രിന്റ് വരും. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ ദാറ്റ് ആ ഒരു ഡേറ്റ പോയിന്റ് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഐ മീൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്ത് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് എന്താ നടന്നത് നമുക്കറിയാം. Inflation കണ്ടമാനം കയറി, and Bank of Canada waited too long actually to start the rate increase. അത് അവർ ചെയ്തു. അവര് 4.5 കുറെ നാൾ സ്റ്റേബിലൈസ് ചെയ്തു. And the last couple of നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റേറ്റ് അനൗൺസ്മെന്റിൽ അവര് കുറച്ചു. But it's again, if you see the inflation print, it's hovering around between maxed in between 2 and 3. So which is in the target range of Bank of Canada. അപ്പം ഇതാണ് മാക്സ്. സെയിം we would really track the data, the inflation print. We would really see what is there in our code, and based on that we can predict if Bank of Canada can go for another rate cut or not in June 24th. അപ്പം റേറ്റ് കട്ടിന് എക്കണോമിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ റേറ്റ് കട്ടിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ ആണ് ലേബർ മാർക്കറ്റിലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്. സോ അടുത്ത സെക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഡേറ്റ വന്നു. സോ ബേസിക്കലി അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് വെന്റ് അപ്പ് ഫ്രം 6.2 to 6.4. അപ്പം വാട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈസ് ഫ്രം റേറ്റ് കട്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ്. സോ പീപ്പിളുടെ ബൈയിങ് പവർ കുറയുമ്പോൾ സ്പെൻഡിങ് കുറയും, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂടുമ്പോൾ സ്പെൻഡിങ് കുറയും. അപ്പം വിച്ച് ഈസ് ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് എക്സ്പെക്ടിങ് എ റേറ്റ് കട്ട്. സോ അതൊരു കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തേക്ക് കേൾക്കുന്നത്, അല്ലേ? അതെ. പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് അഗെയിൻ ഇതൊരു ക്രൂഷ്യൽ ആക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ പ്രിന്റിനെയാണ് ജൂലൈ 16th. So നമുക്ക് Max, I think we need to publish with our viewers and audience as soon as we get that data, so that they can be ahead of Bank of Canada's rate decision actually. Right. So basically നമ്മുടെ ജൂലൈ 16th ഉള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ പ്രിന്റ്, ഇൻഫ്ലേഷൻ മേളിലേക്ക് കയറിയില്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് റേറ്റ് കട്ട് ഇൻ ജൂലൈ is what I'm thinking. അതെ. Right. Yeah. Okay, let's see. Fingers crossed. Nobody ആർക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഈ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. So we can do what best we can. So basically, this covers what we want to cover as part of the major news headlines impacting the GTA real estate, Canadian real estate market. Okay, I think then we can move to our next section, right? Yes. We'll see you in our next video for the next section, where we'll be covering the TRREB market watch for June 2024.